This video is on graphing lines using tables, part 3. Este video es sobre graficando líneas usando tablas, parte 3. We have the equation and we have the values for x. Remember, you can choose whichever values. Tenemos la ecuación por x y recuerdas, puede usar cualquiera puntos quiere usar. So we replace the letter with parentheses and the value of x. And we write down everything. Reemplazamos la x con paréntesis y el valor de x adentro y bajamos todo. Now we multiply the parentheses. Ahora multiplicamos los paréntesis and we bring down everything. Bajamos todo. And now we backtrack. Y ahora backtrack. Y times 3 plus 0 equals -6. Y por 3 más 0 son negativos 6. The opposite of multiply 3 is divide 3. The opposite of add 0 is subtract 0. Lo opuesto de por 3 es dividir 3. Lo opuesto de más 0 is menos 0. Now we begin with our result. Empezamos con el resultado. We subtract 0, restamos 0, and then we divide 3 y dividimos 3. The value for y is -2. El valor por y es -2. And now we have a point of 0, -2. Ahora el punto es 0, -2. X is 0. So we look on the line for x and I'm going to put a small mark on 0. El valor por x es 0, entonces voy a poner un punto, una marca en el medio porque este es cuando la línea de x es 0. The value for y is -2. El valor por y es -2. This is the line for y and -2 is below the line. Esta es la línea de y, -2 está abajo de la línea. These two marks form a point here. Esas marcas se forman un punto aquí. Now we do the next part. Ahora hicimos el otro parte. -2 times 1 plus 3y equals -6. Reemplazamos la x con 1, bajamos todo. We multiply the parentheses, multiplicamos los paréntesis, bring down everything, bajamos todo. Now we backtrack. Ahora backtrack. Y times 3 minus 2 equals -6. Y por 3 menos 2 es igual a -6. Now we do the opposites. Ahora hicimos los opuestos. The opposite of times 3 is divide 3. The opposite of -2 is add 2. Lo opuesto de por 3 es dividir 3. Lo opuesto de menos 2 es más 2. Now we begin with the result. Empezamos con el resultado. We add 2. Sumamos 2. And that's -4. And now we divide 3. Ahora dividimos 3. But when you divide these two numbers in the calculator, we get a decimal. Cuando dividimos esos números en la calculadora, tenemos un decimal. This decimal is -1.3. Este decimal es -1.3. So the value for y is -1.3. El valor por y es -1.3.
And the ordered pair is 1, negative 1.3. Y el par ordenado es 1, negativo 1.3. The value for x is 1. El valor por x es 1. I'm going to put a mark on 1. Voy a poner una marca en 1. And y is negative 1.3. Y es negativo 1.3. I'm going to put a mark at negative 1.3. Voy a poner una marca a negativo 1.3 en la línea de Y, and where these points, where these marks meet is where we have a point. Esas marcas se forman un punto aquí. So these marks form a point here. And now we could do this third point, but now we have enough to draw our line. Podemos usar el tercero valor por x si quiere, but to form a line, pero para se formar una línea, we only need 2 points. Solo necesitamos 2 puntos. Again, we need our arrows. Otra vez necesitamos las flechitas because this means the line goes forever. Porque este significa la línea va por siempre.